సో బ్రో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఛానల్ పేరు సిద్దిపేట వైటీ. సిద్దిపేట వైటీ, యూనిక్ ఉంది పేరు. సిద్దిపేట వైటీయా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో క్లైమేట్ అయితే సూపర్గా ఉంది, మస్తు ఉంది క్లైమేట్. చూడండి ఒకసారి. పోలీసులు వచ్చారు, మనం జర అలర్ట్ అయిపోవాలి కదా. ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. క్లైమేట్ అయితే సూపర్గా ఉంది, మస్తు ఉంది క్లైమేట్. చూడండి ఒకసారి. ఆసమ్ అసలు. ఇక్కడ క్లౌడ్స్ రావాలి కానీ ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఐడియల్ లేక్ చూపిస్తా చూడండి ఒకసారి. హలో, మనకి ఇక్కడ ఒక బ్రదర్ కలిసిండు. బ్రదర్ పేరు నాగాన్ సాయిరామ్. ఛానల్ నేమ్ ఎన్హెచ్ రైడర్ అనే ఛానల్ నుంచి వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనం మన ఛానల్ని ముందుగా సబ్స్క్రిప్షన్ చేయించుకుందాం. సిద్దిపేట వైటీ. ముందుగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా సబ్స్క్రైబర్స్కి మీరు ఏమైనా ఇవ్వదలుచుకున్నారా? నేను ఇంకా వీడియోలు అయితే చూడలేదు, కానీ పక్కా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంచి కంటెంట్ ఉండేలా ఉంది. సో ఫాలో అవ్వండి, ఫ్యూచర్లో మంచి మంచి వ్లాగ్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. మనం బ్రదర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం. చెప్పు బ్రో. సో గైస్, ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందుగా ప్లీజ్ డూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ ఎన్హెచ్ రైడర్.
మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. నమస్తే. హాయ్ హలో నమస్తే. అలా వర్షంలో వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా దూరం నుంచి చాలా మంది వచ్చారు. మీ ప్రేమని నేను వెలగట్టలేను, అంత ప్రేమ ఉంది. దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈ రైడ్ గురించి ఒక చిన్న హెడ్సప్. సో ఈ రైడ్ మనం చేస్తున్న దానికి కారణం ఏంటంటే గో గ్రీన్ సేఫ్ గ్రీన్ అండ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ. గో గ్రీన్ సేఫ్ గ్రీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం లాక్డౌన్లో ఒక 3 months మనల్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటే మనం ఒక 15 years వెనకాలకి వెళ్ళిపోయినాం. ఎప్పుడైతే మనం ల్యాండ్స్కేప్ చూస్తున్నామో గ్రేట్గా ఉన్నాయి, రివర్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. మనం ఈ ప్రకృతిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది. ఇది మన హ్యూమన్ రైట్ కాదు, ఇది మన ప్రతి ఒక్కరి డ్యూటీ. సో ఇది చెప్పడానికే నేను ఒక ఆల్ ఇండియా రైడ్ ఇనిషియేట్ చేసిన. 28 states, 8 union territories. అదొకటే కాకుండా ఉమెన్ పైన జరిగే అత్యాచారం మన అందరికీ తెలుసు. ఉమెన్ అంటే మనం ఒక ఆదిశక్తి లాగా పూజిస్తాం, మొక్కుతాం. కానీ ఇట్లాంటి ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇట్లాంటి ఘోరాలు చూసినప్పుడు మనం స్పందించాలి. ప్లస్ ఉమెన్ని చూసే విధానం మన నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. అరే అమ్మాయి బాగుంది, ఆ అమ్మాయి కిరాకు ఉంది, అక్కడ నుంచే ఈ టీచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా మన లోపల ఉండాలి. మనం ఎక్కడ చూసినా సరే డెఫినెట్లీ మనం వేలెత్తి చూపి దాన్ని ఆపేయాలి. ఓకే, సో దీనికోసమే ఈ ఆల్ ఇండియా రైడ్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నా. నాకు తెలిసి ఈ ఆల్ ఇండియా రైడ్ తోటి చాలా మందికి ఈ మెసేజ్ని పాస్ చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నా. సో మీరందరూ కూడా ఈ వీడియో చూసినప్పుడు ఈ మెసేజ్ని ప్రతి ఒక్కరి దాకా తీసుకెళ్ళాలి. సో మీరు అందరూ తీసుకెళ్తారు అనుకుంటా. Yes, no, maybe. Yes, no, maybe. How is the Josh? Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! సూపర్. Thank you so much.
inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath, feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste